students, today we are going to see about 10th standard unit 2 supplementary reader Zigzag by Asha Nehemiah. And Zigzag, and who is the author? Asha Nehemiah. Characters and the roles. Who are the important characters in this supplementary reader? Dr. Ashok T. Krishnan, central character of the story, and he is a child specialist. Mrs. Krishnan, wife of Dr. Krishnan, Maya, daughter of Krishnan, and Aravind, son of Dr. Ashok. Ashok means Dr. Ashok T. Krishnan. Okay. So next wife who? So Visu, old cook. Lakshmi. Lakshmi is maid in the home of Dr. Ashok T. Krishnan. Mrs. Zunzunwala, the art critic. Okay, neighbor Zunzunwala. Mrs. Zunzunwala, she is a neighbor to Mrs. Krishnan. African witch doctor, trainer of the bird Zigzag. So these are the important characters in this supplementary reader. Okay, yes, Ashok, Dr. Ashok T. Krishnan, Krishnan's wife, daughter Maya, and son Arvind. Okay. So next Mrs. Zunzunwala and African witch doctor Visu and Lakshmi. Okay, Lakshmi, she is a maid, and Visu is a cook in Somu's. So yes, Dr. Somu, Dr. Ashok's cousin. Visu is a cook in Somu's house. So these are the characters in this reader. Let's zigzag. What is a zigzag? Zigzag. It is a bird. Okay. It is a bird. It speak cleverly, and it speak is fluently also, because it is just a story only. Okay. So in zigzag, it speak clearly, and it always makes a noise of snoring. So this is the story reader. This is the story about Fuli is the bird of zigzag. Okay. And what are the activities of zigzag in this story? How it irritates all the family members of T. Krishnan's family members. How it irritates. At last, how it is very useful to that family. How it is very useful to T. Krishnan. It is a pet bird of Somu, and it was presented by African witch doctor. Because what is the reason he presented the bird as zigzag to Somu means, what is the reason means he only saved the life of African witch doctor son. He had a son. Okay, so that son life was saved by Dr. Somu. So only African witch doctor presented a zigzag to Dr. Somu, and Somu just gifted the bird to Dr. Ashok T. Krishnan, because Somu leaves to Alaska. This is the reason. So that zigzag bird, how it irritates all the family members, and at last how it helps to all the family members, and how it helps to T. Krishnan. Okay, this is the story. This is the story of this reader Zigzag. Next பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த readerல short description list. Next we have to see about the short description of this reader. Okay, supplementary readerல பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து ஐடென்டிஃபை தி கேரக்டர் சூசர்ஸ் இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டர் சூசர்ஸும் அவங்க வந்து கேட்குறதே இல்லை. இந்த ரீடரில் வந்து கேரக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபை தி கேரக்டர்ஸ் வந்து ஒன் வேர்ட் கொஸ்டின். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து ஒரு டயலாக்ஸ் கொடுத்துட்டு அது யார் சொன்னாங்க, யார்கிட்ட சொன்னாங்க அப்படிங்கிறதையும் கேட்பாங்க. அதாவது 2 years முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டயலாக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது யார் சொன்னாங்க அப்படிங்கிறத மட்டும் ரைட் பண்ணுவோம். லாஸ்ட் இயர்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டயலாக்ஸ் யார் சொன்னாங்க, யார்கிட்ட சொன்னாங்க அப்படிங்கிறது 2 நேமையுமே ரைட் பண்ணணும். ஐடென்டிஃபை தி கேரக்டர்ஸில். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் வந்து சூஸ் இருக்கும்.
இப்போ who is zigzag அப்படிங்கிறது கூட கொஸ்டினாக இருக்கலாம். ஓகே, அண்ட் இட் வாஸ் presented by யாரால ப்ரெசென்ட் பண்ணப்பட்டது கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, சூஸ்னா எஸ் இட்ஸ் லைக் எ ஃபில் அப் அண்ட் தே கேன் கிவ் த ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கைடில் பார்த்தீங்கன்னா 1 வேர்டும் இருக்கும், 2 மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸும் இருக்கும். ஆனால் லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஐடென்டிஃபை தி கேரக்டர் குவார்டர்லி ஹாஃப்லி நெக்ஸ்ட்டு வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து வந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேரக்டர் கேட்குறதில்ல. நெக்ஸ்ட்டு வந்து சூஸும் 1 வேர்டு சூஸும் கேட்குறது கிடையாது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேட்ச் கூட கேட்டாங்க, மேட்சும் அதில் கேட்குறதில்ல, 2 மார்க்ஸும் கேட்குறதில்ல, எதுவுமே கேட்குறதில்லையே. அப்புறம் எதுக்குமே சில படிக்கணும்னு கேட்காதீங்க. ஐ மீன் பேராகிராஃப். ஸோ பேராகிராஃப் 7 யூனிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா யூ நீட் டு மெமரி ஃபர்ஸ்ட் 3. லோயர் செக்ஷன் மாதிரி ஃபுல்லாகவே எல்லா பேராகிராஃபும் வரிசையாக 7 யூனிட்டுக்கு 7 சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடருக்கும் நீ வந்து பேராகிராஃப் மெமரி பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஒன்று ஃபஸ்ட்டு 3 இல்லைன்னா லாஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் 3 பேராகிராஃப். ஓகே, ஏன்னா ப்ளூ பிரிண்ட் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க, இருந்தாலுமே கொஸ்டின்ஸ் அப்படி தான் வரும். ஃபஸ்ட்டு 3ல் இருக்கும் இல்லை லாஸ்ட்டு 3ல் இருக்கும். சரிங்களா? ஆனால் யூ நீட் டு ரைட் 10th ஸ்டாண்டர்ட் இன் பப்ளிக். லாஸ்ட் டைம் வந்து பப்ளிக் வைக்கலாம். மற்ற எல்லா கவர்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ்லையுமே ப்ரோஸ் பேராகிராஃப் யூ ஹாவ் டு ரைட் 2, போயம் பேராகிராஃப் அண்ட் ரீடர் பேராகிராஃப். ஓகே, 4 பேராகிராஃப்மே ரைட் பண்ணி ஆகணும். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து மிட்டமில் கூட நான் எல்லா பேராகிராஃப் 3 பேராகிராஃப்ஸ் கேட்டிருந்தேன். சரிங்களா? லோயர் செக்ஷன் மாதிரி இந்த 8th வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரோஸ் போயம் ரீடர்லாம் கொடுத்து ஏதாவது ஒன்று ரைட் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனால் நமக்கு அப்படி கிடையாது. லாஸ்ட் டைம் கேட்ட வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 4 பேராகிராஃப்ஸ் அதில் சாய்ஸ் இருக்கும். 4ல் ஒன்று கிடையாது, 4 பேராகிராஃப் நீங்கள் ரைட் பண்ணியே ஆகணும். அதில் ப்ரோஸ் பேராகிராஃப் வந்து 2 பேராகிராஃப் ரைட் பண்ணணும். அப்போ வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கவங்க ஃபஸ்ட்டு 3 யூனிட், நல்லா கொஞ்சம் டாப்பர்ஸாக இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 4 யூனிட்ஸ்க்கு பேராகிராஃப் படித்தாங்க. பேராகிராஃபில் வெறும் ப்ரோஸுக்கு போயமுக்கு ரீடருக்கு மட்டும் கிடையாது. ப்ரோஸுக்கு 4 யூனிட் படிக்கணும், போயமுக்கும் படிக்கணும், ரீடர் சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடருக்கும் படிக்கணும். சரிங்களா? நிறைய பேர் மெமரி பண்ணி அப்படியே எக்ஸாக்டாக அப்படியே ப்ரெசென்ட் பண்ணுவீங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸு. அட்லீஸ்ட் சுத்தமாகவே ஐ மீன் ஓரளவு படிக்காத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஓன் ரைட்டிங்ஸ், ஸ்டோரியே என்னன்னு தெரியாமல் எங்கேயும் ஓன் ரைட்டிங்ஸ்லாம் எழுத முடியாது. உன்னோட ரைட்டிங்ஸ்னால் உன்னோட சொந்த கதை கதைலாம் எழுதி வைக்கக்கூடாது. அதுக்கு பேர் ஓன் ரைட்டிங்ஸ் இல்லை. ஸ்டோரியை நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு உன்னோட ஸ்டைல் ஆஃப் இங்கிலீஷ் நார்மல் இங்கிலீஷில், ஓகே, நார்மலாக வந்து டிஃபிகல்ட்டான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் வேர்ட்ஸ் இருக்கும். சரிங்களா? அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரைட் பண்ணலாம். அதுக்கு இப்போ இந்த ஸ்டோரியில் ஒரு பேராகிராஃப் கேட்டுட்டாங்க அப்படின்னா ஜிக்ஸாக்டாக அதுக்கு என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு தெரியணும். சரிங்களா? அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு முக்கியமானது கேரக்டர்ஸ். ரீடர்னா what is the very important one means கேரக்டர்ஸோட நேமை வந்து நீ தப்பாக எழுதக்கூடாது. தப்பாக எழுதினீங்கன்னா நீ அந்த ஸ்டோரி ரைட் பண்ணும்போது திரும்ப அந்த நேம் ரிப்பீட் ஆகும். அப்போ வந்து ஒரு 2 பேஜஸ் ஒரு பேராகிராஃப் எழுதுற அப்படின்னா அது மிஸ்டேக்ஸ் வந்து நிறையா இருக்க மாதிரி ஆகிடும். அதில் இருக்கக்கூடிய நேம்ஸ் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி கேரக்டர்ஸை வந்து மாற்றக்கூடாது. ஸோ அதனால எப்பயுமே ஸ்டோரிஸ் ரீடர்ஸில் first of all you have to understand what are the characters and the roles in this story. Without spelling mistakes you have to memory that. Okay, so next what is the story name and who is the author, and then you have to give the subtitles கொடுத்துட்டு introduction, conclusion, subtitles இதெல்லாம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாவே 5 மார்க்ஸுக்கு அட்லீஸ்ட் they can give 3 மார்க்ஸ். ஓகே, கொடுத்துட்டு ஃபுல்லாகவே ப்ரெசன்டேஷன் நல்லா இருந்தது அப்படின்னா they have to give 5 மார்க்ஸ். ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டர்ஸ், ரோல்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் you have to understand what are the characters and the roles in this reader. Students, today we are going to see about 10th standard supplementary reader unit 2 zigzag by Asha Nehemiah. So இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா zigzag supplementary readerல I'm already told the characters and the roles in this reader, and T. Ashok Krishnan. Okay, so Ashok Krishnan, central character of this story. So Ashok Krishnan works as a doctor, child specialist. So in this hospital there is always a noisy sound and always blood curdling yells and ass splitting sobs. So no one can accept that the sound, because the crying of a child, okay, it's so noisy sound always in that hospital. So next
presented in zigzag. And what is the presentation? Presentation of Somu to Maya and Aravind. Who is Maya and Aravind? Maya, daughter of Krishnan, and Aravind, son of Krishnan. What do you understand? So here, who presented a fabulous gift to Aravind and Maya by Somu. Somu is the cousin of Ashok Krishnan. Okay. So here, who is the presenter? Somu presented a giant green and gold fighting beetle to Maya and Aravind. So this is the first gift. So that fighting beetle, it is called as Spitfire. It is called as Spitfire, and the next gift is eating plant, rare eating insect plant, was presented by Somu to Aravind and Maya. So rare eating insect plant. So it is from Amazonian. So it was presented to that two fellows. So next one is a pen knife. Next one is pen knife, and it is a pen knife. That blade is like a short tooth. It's so short. Okay. So here Maya cut his three skirts. Three skirts means use the pen knife and open a packet in his three skirts. So next one is aboriginal boomerang. Okay, it was presented by Somu to Aravind. He used the boomerang to hit the watchman in his house. So next one, it hit that car parking areas. It hit some cars, and next it hit that TV aerials. So these are so many disturbances caused by Aravind with the usage of pen knife. So this is the fabulous gift, but these gifts are totally different. Aboriginal boomerang from Australia. It was bought by Somu, and next one fighting beetle and eating rare insect Amazonian. Okay, so, aboriginal boomerang from Australia. So like that, these are bought by different countries. So these presentations used the Maya and Aravind in a wrong way. So it causes so many disturbances, and the disturbances caused by Mrs. Krishnan. These are the disturbances, and he hate all these disturbances of Aravind and Maya. Mrs. Krishnan affected so and so, and what is it? He disliked the fabulous gift, but Mrs. Krishnan avoided. No need to use that gift. Okay. So these gifts always causes so many disturbances and difficulties to the children. Okay. So here, so Mrs. Krishnan always disliked the gift of Somu. Why I am saying here means one more gift. What is that one more gift means? Yeah, it is a special bird, zigzag. I am already told it was presented by African witch doctor to Somu. Reason, Somu saved the life of his son, African witch doctor, his son. Okay, so only presented that man presented zigzag to Somu. Now Somu leaves to Alaska. Okay, so he presented that zigzag and take care for that bird, and Vizu a cook in Somu's house. So he sent the Somu. He sent the Vizu to present the gift to Mrs. Krishnan family. Okay. So here now the new bird entered to Mrs. Krishnan family by Mr. Krishnan. Now you understand this story? I'm just saying the normal English only. Okay. So the bird is a special bird. Why it is called a special bird? What is the reason? Means it speaks cleverly and 21 different languages, mostly African languages, because it's both
from the African country only. African which doctor only presented this bird to so. Okay, so this is the reason. And what is that one more and what is that one more speciality in this bird? It is a beautiful bird. At the final of the story only they can understand the worth of that zigzag. Okay. So next one, what is the name of that bird? Zigzag means what is the full meaning? What is the full name? Ziggy Zaga, King of Taka. Okay, Ziggy Zaga, King of Taka. It is the bird name of bird. It is so different, you know that because it is African bird. Okay, so Ziggy Zaga, King of Taka. It is the name of that bird. So next one. So in that house, Visu sent that bird to Mr. Krishnan family. The bird entered to the house of Mrs. Krishnan. Okay, so next one. Yes, what is it? Mrs. Krishnan. She is very special in paintings, artwork. So yellow ochre paint. It is known as it is called as Sunset at Marina. It is the name of that painting. She loves more and more the paintings art. Okay. So the next one for what does it mean for sale only for this paintings. So next one, the bird perched and the process of bird in that house. Okay, what is the disturbances caused by that bird zigzag, Ziggy Zaga, King of Taka. Okay, so here the bird perched on the curtain rod. Okay, so that what does it mean? Aravind presented some nuts and fruits to Ziggy Zaga to eat that fruits and nuts. Here what happening that Ziggy Zaga, King of Taka on the curtain rod and ate the fruits and the nuts. I mean that bird on the curtain rod, okay, and placed some guavas, papayas like that fruits. So here nuts on the place of the chandeliers and the blades of the fan. I mean here Ziggy Zaga, King of Taka placed some fruits on the chandelier and the fan, what is that, and the blades of the fan, okay, some nuts. So here what is that made? What will be happen means anyone switch on the fan means you just know about that chandeliers and the blades of the fan. There is some nuts and guava fruit and also that papaya seeds. Okay, and also what does it mean? Bananas. They keep some bananas also. Okay. So what will happen? Anyone switch on the fan means it will rotate. It means it splattered. It spread all the fruits. Okay. So this will happen soon in this story. So what will happen means the Lakshmi, the maid in this home, Mrs. Krishnan's home, Lakshmi entered into the room. Okay, already slept in that. Who is slept means Ziggy Zaga, King of Taka slept on the curtain rod. Already he placed some fruits and nuts on the blades of the fan also. Blades of the fan and also the chandeliers. Okay. So no one touched the chandeliers, no reason to touch that. So that made Lakshmi switch on the fan. What will happen? All fruits and the seeds are splattered through the room fully. And one more also happened. What does it means? One slide of over papaya splattered orange pulp on the painting. Orange pulp on the painting. And it spoiled the zigzag spoiled that painting also. It makes so rudely, it makes to change the mood of Mrs. Krishnan. So here Lakshmi entered into the room and switched on the fan. So the guava hits her cheek and next cheeks her cheeks and next nuts and other fruits that papayas hit his forehead. Okay,
and only that Lakshmi, the maid, makes a loud noise. At that place, who is entered means Mrs. Krishnan entered the place and see that fruits and nuts are splattered through all the places, and also it hits that forehead and cheeks of maid. Okay, so and next he saw his painting artwork. It also spoils. There is an orange pulp, one slice of over ripe papaya. Okay, so she is so angry with that bird. Ziggy Zaga, king of Taka. I don't like this bird. And one more important point in this story. What does it means? It always makes a sound of increase like that. What does the sound means? It always snoring only, or it always snoring. Sleep and then he became to snoring. Okay, snoring is what it's very worst noise. It makes a worse noise. Okay, no one be peaceful in that house. It always disturbed that maid and also disturbed the Mrs. Krishnan eardrums and also disturbed that children Aravind and Maya, and also disturbed Mr. Krishnan also, because so all the family members are irritated by the sound of zigzag. What will happen? He also disturbed, and Mrs. Krishnan ordered Mrs. Krishnan ordered Mr. Krishnan to ask your friend, cousin, but she told your friend Somu first ask him what is the reason he is always snoring and make a what a dusty noise. Okay, what is the reason? When it will be changed, you ask that. Otherwise, you asked Visu to come and take this zigzag to suddenly. I want this zigzag not in our home. I never allow. Okay, just to take this bird and given to who is that person? Visu. Okay, give that person first call. You first call Somu. Somu is in Alaska. Okay, so he asked Mr. Krishnan asked what is it? Asked that person Somu. Somu told you asked how to keep that bird zigzag. Okay. He asked Visu. So already he knows very well about the bird. You don't collapse. Okay, you just ask the help to Visu. Okay, so what will be? Yes, it causes more and more noisy sound, snoring, always snoring. Okay, in that room, never stop. So the neighbors Jung Wala. Okay, she enters into that home of Mrs. Krishnan and asks what is this noisy sound. She commented it's the voice of the bird snoring, but it's the voice of Mrs. Krishnan. See, she says directly. So it makes us so angry. I hate this bird. I never allow this bird in my room, in my home. Okay, Mrs. Krishnan. So, what has happened next in this story? Next, என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்க அப்படினா, yes, what is happening? What will happen means students, next zigzag. Yes, the zigzag has spoiled the painting, you know. Here Zinzunwala buy that painting. The reason the orange pulp for the rupees 5,000 was the happiest news to Mrs. Krishnan. Okay, so next to Zinzunwala buy that painting and a zigzag enter into the Mr. Krishnan clinic. Okay, Mr. Krishnan clinic because Mrs. Krishnan ordered Mr. Krishnan to keep this bird yourself. So yeah, Mr. Krishnan take that bird to his clinic. Okay, so in that clinic, zigzag entry into that clinic, and he don't need to hear that snoring sound. Okay, so here that zigzag bird is perched on the nurse reception table first, and Mr. Krishnan wanted not to sleep that bird because sleep means then only it causes a sound of snoring. Then only it causes snoring. It makes it stifle and what a loud noise. Okay, irritating sound. The sound of snoring is so irritating.
So next is zigzag entry into the clinic. Next is maintain silence in the clinic. What is how zigzag maintained the silence in the clinic means first it ordered all the patients in a calm way and to take their seat. The crying students and the naughty students, it's so comfortable for the crying children, and ordered forceful to that naughty child. Okay, so they asked to seat all the parents with the child and control the noise first, control the noise. So then only Mr. Krishnan understand the training of zigzag, its beautiful nature. So in the clinic means it always maintain a silence and ordered all that child, and the place was absolutely so silent, okay, pin drop silent like that. So, Mr. Krishnan, see these all activities of zigzag, how it has happened, they only understand its beautiful nature, okay, its beautiful nature. So, it's controlled, the clinic is so calm, there is no sound. So, now only understand. So, what will happen? Entertaining kids in the clinic also, entertaining kids means already zigzag know 21 languages, mostly African languages. Here zigzag says a French poetry also in a happy mood, in a happy mood, and make all the students. And make all the child in a happy mood, and the child are laughing to hear that French poetry. So next, this clinic was, as I already told, this clinic was so calm. Okay. So treasure and great help. The treasure and great help means the duty of zigzag. It gives a treasure and great worthable and great help to Mr. Krishnan. So, and zigzag ate a tofu, paper and all wrappers also, and this news was all here by Mrs. Krishnan. It is a beautiful, it's a beautiful nature. We just keep the zigzag in our home, then only it sleep and make snoring. It causes so many disturbances. So its beautiful nature in the clinic, it helps to me and ordered all the patients and keep so calm. My clinic was so calm. There is no more sounds. So it's in the peaceful way. Who told me? Mr. Krishnan told all this news about zigzag to his wife Mrs. Krishnan, and then only the Zunzunwala painting. Buy that painting for rupees 5,000 because of that yellow orange color. For a reason, zigzag only spattered all the fruits and nuts. You already know about that. So they finally accepted the bird zigzag and its beautiful nature. It's so helpful to Mr. Krishnan. So only his cousin Somu presented this zigzag bird to Mr. Krishnan. Now only understand that helping nature of Somu. Who is understand means Mrs. Krishnan understand the helping nature of Somu. This is the reason he sent this zigzag bird to my husband. So it's beautiful nature. So after, it's not sleep, that zigzag bird, it's not sleep and not make a boring sound of king breeze. So it's in his duty to correct all that child and order. You first sing and see the doctor like that. Okay. So this is about the story of Ziggy Zaga, King of Tanka. So, who is the author of this story? Asha Nehemiah. So, this story was finished. Supplementary reader, Zigzag. So, thank you, students. So, what is the moral in this story? Nothing is going to get better until you see things in a right way. This is the moral of this story.
How to write that paragraph means first about the author, zigzag arrival, snoring, zigzag chores in the house, zigzag in the clinic, conclusion. So they have to ask questions in the public paragraph from this paragraph from all readers. 5 more question. So zigzag paragraph means you first give that author introduction, conclusion and subtitles and understand the story. Go through these videos and understand the story and prepare well for this paragraph. Thank you, students.